Good morning, and you're watching QTV this morning. I am your host, Jenna Bosonko, and joined by my co-host, Ibrahim Abalde. Welcome to the program. Thank you, Jenna. But it's good to be on this morning. We are back again, and I believe it's going to be very interesting. Yeah, but I love the cap, though. I didn't know really? you're a cap kind of person. Well, I am even surprised when I put on the cap. Yeah. I mean, it looks good on me. Okay, so are you trying it for the first time today? Yeah. I think I'll start putting on caps. You'll I'll start start buying caps now. And wearing them. Yes. But the red looks so good on you as well. So it's a Thank casual you. Wednesday for us. And the weather matches so much with what we're wearing, because yesterday it rained and it's kind of cold today Yes. at some point. It's important to wear such kind of clothing. And this is by H Closet. H Closet, Hussein, he will never cease to amaze us. No, he all is the with time, us. you Hussein know? H Closet, thank you so much for your support. We really, really love this. It's so comfortable, so Absolutely, comfy. very comfortable. All right. So, Jenna, but today, what are we going to do? Yeah, so today, as usual, we will deal with African proverbs again, our favorite segment, that is the motivational quote. And moving on, we also have the newspaper review. We'll be joined by Ade Darami to help us analyze some of the stories that we have on the papers. Also, Community Watch, we'll be talking about small pelagic fishing, and we'll be joined by the president, Fatou Per Choi, and also inspiring stories. This will come your way every Wednesday. It's a new segment on This Morning, and it will come your way every Wednesday. And today we'll be joined by Fatou Senghor, CEO, Fatima Trading. She'll be here to share her story with us and inspire all of us. She has a very, very brilliant story from where she started and where she is now. Well, I think that's very important, Yeah. Jenna, but at least people got to learn from her, especially young entrepreneurs. Sure. Remember, at the beginning of this program, before we start, I mean, Yeah. we promised you that as the program grows, we'll be bringing you a lot of segments. So, sure. you know, this is one of the segments, and we are expecting more. We're expecting more as we go. Very true. Yes. And then lastly, we will have the Click segment. We'll be joined by Buba Fati, Skengman Sweezy, to take us through what is happening in the world of entertainment. So, what is our African proverb of the morning? Wow. Well, this proverb has to talk about lions. Okay. I love them, although they are not easy to get close. Huh? At all. I mean, a roaring lion kills no one. Okay. Meaning one cannot achieve anything by merely talking about it. Action is needed. Okay, Jenna. so what does this tell you? Well, it involves a lot. Okay. You know, walk the walk and do less talk. Okay. It's important for you to put up actions, effort. Yeah. It's important in whatever you do. If you want to achieve something, it's not just a matter of saying, I want to do this, Yeah. I want to do that. But it's a matter of, you know, being on your 2 feet to make sure it happens. Yeah. Nothing comes easy. Yep. You cannot eat your bread and have it, Jenna. Yeah. It's a matter of putting some effort, you know, making sure you work towards it to achieve your dreams. Yeah, when I see this particular African proverb, my mind goes to procrastination. Procrastination is something that is a big problem, especially for young people. I procrastinate a lot when I want to do something, but the moment I do it, it goes well. But procrastination is a very, very big problem, and it takes courage to fight it. Sometimes there are certain ideas that you have, and you get to tell yourself, let me wait till next year, let me wait till next week and get to do this. Why not that particular point in time? So when you watch or listen to a lot of individuals who have made it, the thing that they tell you is that they decided to start. You do not achieve anything if you do not start, or you do not achieve anything if you do not test it and know about the challenges, and you fall and you get back again. So that is what this reminds me. Procrastination is a very, very big problem, and it requires a lot of courage to fight. I know I procrastinate a lot. It's something that I'm trying to work on. Sometimes I have applications or any other thing that I'm working on, but I tell myself, let me wait till tomorrow, let me wait till next week. Yeah. And then the time is not there to wait. Exactly. You know? So that's the challenge. It's Yeah. a matter of fighting, you know, against your challenge Yes. to make sure it happens. Yeah, it is said, strike while the iron is hot. Sure. That's the best time. I mean, the time that you relax, the time you're waiting for tomorrow, it's the right time to get up and do another it. funny thing is that sometimes you have a business idea and you tell yourself, oh, I'm going to wait till next year, or I'm going to wait till next year.
or next week, but you don't know something, there's someone else who has the same Yes, idea. the same So idea. it depends on who implements it first. And you'll be like, I mean, I had this idea. I wanted to do this. But who cares? No one cares if you had the idea Yeah, first. What is absolutely. important is the fact that the other individual that had the idea already implemented it. And the moment you implement it, if it's quite similar, it's not possible. You can't implement the same thing at some point. Definitely. It's a repetition. So really, when you have a business idea or any idea that you have for your community development or your country at large, start now. Now. Do not wait. That- This is something that I'm working on as a person, and it takes a lot of work to actually fight Well, procrastination. I think, Janava, it's not only you. It Yeah. happens to me too. I You mean, see? certain things I tend to leave them till later. And it's at the end bad. of in fact, sometimes, you know, I don't do them at all. At the end of the time, if I have done them, would have benefited me very well. Sure. So I keep procrastinating all the time. You know, tomorrow. And it's very bad. Tomorrow will never come. It will never come, and it wouldn't wait. I know my mentors most of the time. Just today, I got a message from one of my mentors on something that I need to do, reminding me about time, that I need to do this, you know, time is going. So they're always there to remind us, but sometimes we're so reluctant to I do want things. to get it. I want to get it. If you don't go out there to get go it, you look will for it. never get it. All right, so that's the African proverb for today. I just hope it was beneficial to all of you in relation to waking up in the morning and going to conquer your day instead of waiting. So we will take a short commercial break, and when we come back, we'll be joined by Ade Durami, and he will help us analyze some of the stories that we have on the papers. Do stay tuned. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. The best product in town is back. QCell's MiFi router. Get the best MiFi in the country for just $2,800 and connect up to 15 users with 4G internet speeds and a long-lasting battery life. So rush now to any of our customer care locations and get the best for less while stocks last. For more info, call our customer care on 111. QCell, Senior Boss, the Gambia's quality network. We innovate, others follow. QMoney, the biggest mobile money service in the Gambia, has taken mobile banking to the next level. Now, you can link your QMoney wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your QMoney wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using QMoney Bank Link is the fastest, most secure, and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. QMoney, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia.
Welcome back from that short commercial break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and we'll be heading right on to the newspaper review. We're joined by our colleague Adedarami to help us analyze some of the stories we have on the papers. But before that, we'll just read some of the headlines that we have. Is that the Standard? Oh yeah, this is the Standard newspaper. Jennifer, let's take a look at it. Dusano welcomes Essa Fall with SPACs. Okay. Wow. Multiple SPACs there. Barrow promises youth unprecedented development if re-elected. UDP marks Silver Jubilee. State of the Nation address next week. Rambo files case against APRC man who accused him of bribery. News of Jammeh's sickness. My dismissal cost Gambia millions. Kurang. Army rejects proposal farming project with South African group. Disabled Federation praises media for promoting bill. That's our job. Yeah. Gambia Armed Forces explains entitlement payment to discharge soldiers. This is the Standard. What do we have on Foria? Yeah, so moving on Foria, we have NCCE officials ask youths not to allow politicians to use them for electoral violence. And also President Barrow to deliver State of the Nation address on Thursday. Gambian nurses and midwives commence sit-down strike today. SFL, I have received many threats. Okay, many threats. Yeah. Let's look at this thing. The government refusal to accept deportation flight politically motivated. Well, people are talking about this. Nurses yell on government over false statement. Lawyer Dabo says UDP government will implement TRRC recommendations. Forum tool to brainstorm over internet high cost. This is what we have on the Voice newspaper journal. Okay, so moving on, Rising Stars Africa crowns winner with $100,000. Gambia holds 7th annual Internet Governance Forum. Farmers President admonished Agriculture Minister claims of fertilizer supply in abundance. And also controversial land dispute in Jinak Kajata. That's all. Okay. Jennifer, where do we begin? So I think we should begin at President Barrow to deliver State of the Nation address on Thursday. So I will ask, what are you looking forward to? Welcome to the program, Adedarami. Thank you. State of the Nation addresses tends to be where the President sets out some of his agenda, and it's quite interesting because this one is coming on the eve of his Meet the People tour. Yeah. And then not long after that, of course, an election. So it should be quite interesting. I suspect there'll be lots of talk about what's happened with COVID-19, how it is impacted. And I also would like to hear sincere words about the coming election and about keeping it civil, keeping it to detail, facts, policies, and not personal insults. So I suspect, given the fact that the election is just around the corner, 3 months or so away, I expect there'll be some of that as well. Yeah. Okay, let's see what will happen, and looking forward to it generally. Yeah, looking forward to what the President will talk about tomorrow. So moving on, let's talk about land, because we've seen a land dispute here. You know, this is not just specifically in Gambia, but it seems it's just a general problem in Africa. So what can be done? I think there's a land commission set up, but I'm afraid I've not been hearing a lot coming from them. I've been quite horrified since I came to the Gambia about some of the things that I've seen and heard on a personal level, you know, involving people that I know who've had land sold to them that's already been sold to somebody else. Yeah. But remarkably, people seem to be able to come to some sort of agreement whereby, yes, you know, I've taken your land, I've got this other piece of land. Will you take that in settlement? Yeah. It happened just last week. I was quite astonished. But you're right, it's not just a Gambian problem. Yeah. But it's a problem, and there needs to be a sort of proper accountability. And the only way you're going to get that is if every square inch of land is actually demarcated and registered in a central. England has had that for 200 years. Yeah. So there's no excuse for any country, including the Gambia, not to have it now. I mean, come on, you know, with computerization and
digitalization, it should be easy to do. And until you get to that stage, you'll always have these disputes where somebody says, no, this bit is mine, that bit is mine, and so on. And it will just rumble on, and sometimes the conflicts, unfortunately, can turn deadly. Let's look at the problems of land we have in the Gambia. Yesterday, when Mboj was here on the program, we talked about the corruption level in Africa in general. Don't you think corruption is contributing a lot when it comes to the problems we have? Selling Mr. Ade land, at the end of time, giving Geneva the papers of that land. Yeah, I mean, you know, as a journalist, I'm always careful and circumspect because we hear allegations about corruption, you know, at various departments. But I always say, let's see the evidence. Let's not just go by anecdotes that, oh, there's a lot of corruption here, there, wherever. What is the evidence? So yes, I think corruption must contribute to that, because the fact that some piece of land, and what tends to astonish me is that both sets of people will come and present properly the same papers for the same piece of land, and that's not possible. You know, it should not happen, and yet it does happen. So corruption obviously has a huge part to play in this, and until they start jailing people who are responsible for that, I'm afraid it will never end. And I don't get the sense, I've never read, I've been here 2.5 years, I've never read of anybody being jailed over something like that, and they need to be given stiff jail sentences. This is the only way it's going to end. So quickly, before we leave this, we talked about the land commission, that there's one in existence. Are you a big fan of commissions? Because sometimes it seems they're just there for the sake of being there and not much is not done. Or maybe it's the publicity. I'm not sure what they're doing. Well, you can't use a kind of blanket term and say all commissions are good or all commissions are bad. True. Commissions are given a mandate, yeah, and depends on the powers they are given to enforce certain things. If they have the powers to investigate, to prosecute, then you will see that commissions actually give them teeth. Okay. In other words, make them, don't just give them a title, give them real powers. Okay. Otherwise, I'm afraid Gambia is like many other African countries. We pass laws, we form commissions. It looks really nice on paper, but when you dig down or you scratch the surface, what do? Are these laws enforceable? Are they applied? Are they implemented? In many cases, the answer is no. But if you give them the powers and you say, yes, you can use them, then it's up to the Commission to actually make sure that they utilize the powers they've been mandated to apply. Well, there are many problems involving land. So when we talk about this, we'll be here till tomorrow. Yeah, but like you mentioned, we can't say all commissions are not working towards their mandate. And sometimes, in as much as they're working towards it, they don't probably have the powers to do certain things. But I think as African countries, one thing that we need to work on is to avoid bringing institutions in place. And then at the end of the day, they're just there and not do it, because it happened with our national think tank. Look, it's a curse across Africa where we think it's a good idea to bring in something because we think they have it in other countries where it works. Well, in the countries where it works, they're more than just a name. Yeah. They're given actual powers, and that's what we need to do, and that needs to change, really. Sure. So moving on, we have Gambian nurses and midwives commence sit-down strike. Finally, today. Yeah, today is the day, and it's quite a sobering one because we all know we're still in the midst of a pandemic. Sure. I don't know which wave we're on now, second, third, or whatever. And you would think that there'd be some sort of, frantic talks to avert something like this, because it's the last thing we need, is for them to go on strike at a time like this, really. And, I hope at the 11th or 59th minute of the 11th hour, somebody will come up with something and a solution to make sure it doesn't happen. But as we speak, it looks like it is going ahead, unfortunately. Yeah. What will happen to an institution that goes frequently on sit-down strikes all the time? What will happen? What is the future of that institution? You mean that goes frequently? Yes. Are you implying the nurses go frequently on sit-down? Not only the nurses, you mean but any? we have them. Well, it depends. I mean, every institution is different. But, for nurses, they are vital. It's like saying, for example, just randomly, if there was an institution that fed the whole nation, the only thing we need in this world really to survive is food. Everything else, including our telephones, they're all nonsense,
they're all irrelevant, but food. So if you stop feeding people and the people who were feeding people went on strike, that would matter. Nurses need to treat people. We need to go to our hospitals, and we need to have the confidence that if I go and I'm sick, I would like to think that if somebody is brought to a hospital in a critical state, even if nurses are on sit-down strike, something in them, for many people, it's a vocation, it's not just a job. And so they will feel the need to go out there and help that person. So it depends, it depends on the institution and how important that institution is in our lives. But if they are constantly on strike, and I'm not applying this to the nurses, people lose trust and confidence in that organization or that institution. So that's not a good thing. But then you have to look at why would any institution be constantly going on strike. Most of them claim that, they are doing a lot for the country's health system with limited resources. At the end of time, they are not satisfied with some of their benefits. So that's a problem, not only in the Gambia, but Africa in general. In Africa in general, and what I've always been against, you can't stop people going abroad to earn money. Lots of European countries and even America, Canada, they come and recruit nurses who've been trained in countries like Gambia, Sierra Leone, Cape Verde, and take them and promise them, literally 10 times what they would be earning here. Yes. And you're not going to say to somebody, don't go and earn more money. Why would you? But, for us it's a struggle, because really sometimes it's not that we don't want to pay these people or we don't appreciate what they do, but the funds are not there to pay them. What would be a rate that would compete with the West? I think there should be a form of understanding. There should be a form of dialogue. Let them talk to each other. What will happen if most of our nurses and doctors, leave this country? I have friends who are doctors. I mean, they are no more in the Gambia. They are in the United States, in UK today. Sure. Yeah, I mean, a program that I worked on in the UK with an organization called TOSHPA is the Organization of Sierra Leonean Healthcare Professionals Abroad. And what they did, I mean, many of them have been recruited in Sierra Leone to go and work in the United Kingdom. But what they did with the NHS National Health Service in England, every summer they would pay their own money, get a ticket, go back to Sierra Leone, work for 2 or 3 months in the hospitals where they were trained in Sierra Leone free. And as I said, they paid for themselves. And, they just made sure they didn't lose any benefits in the United Kingdom. And, just to show you the scale of it very quickly, 2 weeks before my mother passed, she was in a hospital in Kent. And in one ward, in 1 week, she was attended to by 10 nurses from Sierra Leone. Now, this hospital had about 2,500 staff. So if you can imagine, in a single ward. And the only reason I got to know as soon as they saw the surname Daramy, they knew that this was a Sierra Leonean person. And then they all came, and the fact that my mother had been a nurse. So once they found out that, they all came and introduced themselves. So in one ward, in a hospital that had maybe 300 wards, 10 Sierra Leonean nurses attended to her, and it kind of brought to me the kind of scale of the thing that we're talking about, that our nurses get recruited to go and work abroad, and that's the danger here. If they feel they're not getting the right sort of pay here, they'll be tempted to go abroad. All right, so Mr. Ade, we need them here. We need them. Another important thing is that we saw that the United Democratic Party had their silver jubilee. They've been in existence for 25 years now. What does that tell you? Does that show you some form of consistency? Well, it does. I mean, for when you consider what the country has sort of been through, had a coup d'etat, had an authoritarian regime, a dictatorship, then back to a kind of pseudo democracy where, elections were possibly rigged. For a party to have hung in there speaks volumes. They could have folded, as many did, and yet they hung in. So, happy 25th to them. Yeah. All right. Well, okay. So quickly, I think we have about a few minutes. We've seen that Real de Banjul is pleased to announce it has been listed as the #1 club and the biggest exporter of football players. 33 in Gambia, with highest transfer of outgoing players in the last decade by FIFA. This is big. It's huge. Because if you look at it, FIFA has done this thing across the globe. I mean, and globally, no country exports more than Brazil. I mean, Brazil has
I don't know, 20, 30,000, you know, we're talking about 33. Wow. You know, from one club, mind you. And so that's big. But if you look at the list, even for the African federations, Ghana have in the top 30, there are 9 clubs from Ghana. Okay. But Real de Banjul, in terms of Gambia, they're obviously number 1. In fact, there's no other Gambian club in the top 30 for Africa, but Real de Banjul are there. So yeah. So what does this mean for the club? Well, it possibly means if they are transferring these players sensibly, it means good revenue. It means the club can be financially strong. I mean, the Ghanaian clubs that do this, I mean, they are now in a really good position where they can pay good money. They can recruit locally as well. And you know, so it's a good thing. I mean, but as I say, they have to make good deals. It's not just the numbers. It's are you making and getting good money for the players that you're transferring. Yeah. Well, okay. Yeah, but we are hopeful. As time goes on, things will change. The trend will be... There's this word that Mr. Ade just said, that is sensibly. You know, that's a big question if they're doing that. Yeah. But how do you see the club? Do you think it's financially strong from the surface? Yes, on the surface it looks financially strong. You go to their clubhouse, you go to their grounds. They seem very well organized. Okay. I see their bus, very smart looking team coach. So I think they're spending the money wisely, yeah. All right, that's good to know then. Thank you so much, Adedrami, for joining us on the newspaper review. So viewers, we will take a short commercial break, and when we come back, instead of taking a look at Community Watch, we will jump straight onto the inspiring stories that will be coming your way every Wednesday. And like I mentioned, today we're joined by Fatou Senghor, CEO, Fatima Trading. Do stay tuned. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. Step into the future of television with sleek and slim design Samsung Smart TVs, ranging in size from 32 to 75 inches and in different technology. Smart LED, Crystal UHD, Ultra High Definition, and QLED Quantum Dot LED. Get new ways of interacting with your TV as our TVs offer an unparalleled vision adventure from the comfort of your living room. Ultra Viewing Angle, powerful picture quality, web browser, gallery, EarthNet LAN, wireless LAN built-in, Bluetooth, screen mirroring technology, mobile on TV mirroring, built-in voice assistance, Wi-Fi direct. Not only that, our TVs are backed with 12 months warranty and we are currently on a promotion. Contact us on 333-3217. Welcome back from that short commercial break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and we'll be heading right onto our new segment of this program. It will be coming your way every Wednesday, and it's called Inspiring Stories. And today we're joined by Fatou Senghor, CEO, Fatima Trading. So Auntie Fatou, ñu ngi la dalal ci programme bi. Waaw man nag dama kontaan parce que jigéen lañ fi am for the first episode of Inspiring Stories. Man part boobu moo ma si ne. Mu ngi mel ni dina balance de. Dina balance mu ngi doga balance. Ñu ngi la dalal ci this morning. Jërëjëf ci ñëw bi. Yes. So Balde, dama doon just go through her profile. Ma am lu ma fa gis loo xam ne man daf ma surprise torop because soo waxtaanee ak ndaw yi léegi dañ la dee wax ne amuñ xaalis pour door business ma gis na yow foo dooree xëj na di nga ne yaaga na waaye ba léegi du lu bari ma gis na yow $3,000
nga dooree sa business ba tey nga am lu em ni Fatima Trading ñëw nekka lu rëy so yow loolu naka nga ko dundee war a dooree $3,000 ba léegi àgga fii am Fatima Trading te nga am bigger plans tamit. may santa everybody di leen gërëm di gërëm QTV di leen santa comme question bi nga ma laaj dinaa kontaan torop pour tontu ko because $3,000 time boobu si 70s la xam nga ne lu tuuti la woon waaye lu bari la woon tam because comme ni ma ko dee waxee bi ma start liggéey Central Bank suma salary was $175 loolu laa doon fayeeku waaye te $175 boobu góomewuma ko woon because moo daan tax may teel a liggéey pour buñ ma daaxa pour bu ma late at least ma nekk si staff the best staff so parce que duñ doon xeeb time boobu doo xeeb so $3,000 boobu dama ko daan jël su ma wàccee liggéey ma dem tànji au Burfoot ma jënda géeja ak yit man maa koo defaral suma boppa dama dem simi suma sut yi ma soloon liggéey ma dem duga ci moto yi ma dem tànji ma dem nekk fa defar ko suul ko weer yi ma weer raxas every day su ma wàccee ma dem di toon ba su yëpp woowee den ma paak ko ma yóbbu ko terminal ngoon su ma ko yóbbu terminal ngoon ma neexal watchman bi mu tiyel ma ko then first thing in the morning time boobu GPTC mu ngi dem then ñu dugalal ma ko si boos bi ma fay then su ma demee ba Padoar ma wàcca ma jël taxi foofu ma yóbbu ko marché Castor ma jaay ko wholesale that was Saturday laa ko dee def Sunday ma ñibbi si waat it was not easy because dama dem jaay ko wholesale bala maa dem suma kër tanta parce que maa ngi xiif dinaa jëndaat nen ak benn cook man naan ko ma dem suma kër tanta te fekk soona naa damaa dem rek sangu tëdda julli tëdda su ne lekkal ma ne ko suur naa early in the morning Sunday ma tegu si yoon bi ñibbi si waat su ma ñëwaatee da $3,000 boobu commercial bank ñoo ma ko njëkk a lebal ci lifini Felix Cissé moo ma doon dimbale bank bi jox ma ko so ma demee ma dooraat di defar noonu laa doon nekk di continuer ba benn time ma am holiday pour dem America ma amoon xarit bu baax suma boss la suma xarit Absa Diop yal na ko yàlla yërëm ma ne ko dama bugg a dem America waaye aw ma paas mu ne ma naa la fayal paas mu may ma paas ma war a dem uti visa aw ma bank statement ma dem ak loxo neen ndaw si ne ma where is your bank statement ma ne ko is at home mu ne ma tomorrow you bring it so xam naa ne aw ma bank statement ma ne xaaral ma de ma ne Absa ñu laaj nga bank statement te aw ma de léegi abama sa bank book bi ma yóbbu ko ñëw ma bank bookam bi ma yóbbu ko ma woon jigéen ma ko bii mooy suma statement bi mooy suma bank book bi so xam nga lu yàlla rafetal rek ñu jox ma visa ma dem ak ñaari woli si ma defar jin ma dem ñu ma joxoon yóbbante ma yóbboo yóbbante bi kooku jël si ko ma may ko yoxos ma may ko jin ma may ko naka tuddaati bagage yu sew daal ma may ko so léegi ma ko mayee mu dem beneen friend Ghanaian American daf dee jaay African stuff mu ne ko foo jëlee li mu ne ko benn Gambian mu ko indi moom ma ko may mu ne ko ndax am na lu bari mu ne ko yóbbu ma dem ma jënda mu ñëw mu jënda mu ne ma ndax mun nañoo def business ma ne ko mu ne ma ndax jën yi mun nga ma koo indi laat ma ne ko soo waxee ne next week sax mun naa koo indi mu ne ma loo indi naa ko jënda mu jënda suma bagage yëpp 1 week boobu laa fa am ma fayaat paas ma ñibbisi ma ñëw dem jël xaalis bi daw fat defaraat so ma defaree it's not easy ma defaree ma delluwaat so ma demee am naa ñu gis ne maa ngi dugga génn dugaat mu ngi gaata so ndaw si jël suma passeport bi mu ne ma mam come follow me ma toppa ko so biñu demee ba si benn open space ñëpp a ngi toog ma gis benn jàng ma ne ko looy def fii mu ne ma man dañ ma bugg a delloo si flight bi ñu toog fii yëpp dañ leen war a delloo ma ne lu yow mu ne ma man suma passeport dafa desoon 5 months pour mu expire so ñu ne du ma dugga wala ma fay $100 te man gis naa ne mu ngay expect ma ne ko doo fay $100 bi nga génn fi balaa ñi di xam ne yow da nga biir mun nañ laa dellu fay $100 nga dem si sa ticket bi lu mu jar mu ne wax nga digga mu fay so léegi mu des man ma toog xool affaire ma ne kon man dañ ma bugg a delloo ma téye tay ma dee tukki dama dee am poti paracetamol so maa ko def suma baag ma oo police bu jigéen ma ne ko can you help me with some water please I want to take my medicine ma ko gisee mu ñëw a garab bi ma sooti lu bari paracetamol bu bari suma loxo bi bu mu ñëwee ba gis ko rek mu ne what is this ma ne ko it's my medicine I'm sick you gonna take all this stuff ma ne ko yes mu ne no you wait when you go outside you take your medicine mu delluwaat ak ndox bi ma gis mu wax immigration officer bi joxooj ma xam ne dinañ ma oo kooku oo ma laaj ma lu ma lan laa ut si
Manako, you know, I was here 2 weeks ago. Yeah. But they called me back home that my mom died. So I have to go back for the funeral. Yeah. Now I'm back to see my doctor. Your daughter, Manako, my doctor, DOCTOR. Yes. So I'm stamped for my 6 months. Yes. Magina, but my yobu 10 wolis. Wow. Magina feka na nyeb dem nañ. So ban kena ak wolis. Wolis di bu nekk gi weigh over 50 kilos. Yes. Time bobu nekkoon di control weight. Yeah. Ma xool left right ma ne fii maa fi ses amul pota amul dara. Su ma xenoo benn wolis ma daanoo moom. So rek ba gis benn tubaab ñëw ak suta ma ne Yes. Mom, you need help? Ma ne ko yes. Mu ne ok su tiyee benn wolis mu ne ñu compter 1 2 3 4 rek ñu sànni si trolley bi. Waaw. ñu puus ba trolley yi fees ñu ñu dem. léegi ma gis custom officers di ñëw towards me ma ne waa fii la em nag ñii nag dañoo nangu si lii yëpp ma gis And ne it's jógee done, yeah. ñii ma waxtaanal kenn ki ne ma mom what is this for ma start ne ko you know my daughter is getting married so Oh, this thing is yeah. for the marriage mu xataay xam na de waxuma dëgg Wow. mu ne ma but don't you think it's cheaper for your daughter to come back home to do the marriage ceremony Than going before you further. taking all this problem ma ne ko anyway next time I'll do that so mu ree ñuy puus di puus ma ne ñi daj maa nax rek xam naa buñ àggee fi ñu war a jël sama bagage dañ ko siis bañ génn si biti ma gis ndaw si ma ne man de accident de ci biti so ñu ne ma moom yaa ok now ma ne leen am ok thank you very much ñu dem ma dem ndaw si jël bagage yi Sami, okay. ndaw si jël yu def si trogam yóbbu si ëllëg si ma dem jël suma xaalis And that's how. after 1 week ma ñib si noonu la affaire gi dooree All right. So moving on, nañu wax ci affaire education bi tamit. Because gis nañ ne form 4 nga am. yéen lijjanti ngeen boo ma boo amee form 4 amatuloo ku laa mun a fayal pour nga dem school. nga jaar fa dugg si business bi. man just démba maa ngi doon seetaan benn motivational speech boo xam ne am na ko doon explain ne sometimes it's not all about the education but it's all about the dream. So ma bëgg a xam yow naka nga amee pas-pas bi pour mun a am form 4 dem ba mun a am liggéey Central Bank ñëw nekk Fatima Trading. waaw loolu moom neex na ma trop because comme ni nga ko waxee xam nga soo juddoo si poor family li ma dee wax rek yàlla mooy def ñi jógee ci ñu ric te soo toppee seen maam yi amuñu woon alal affaire gi dafa nekk di juddu yow soo unfortunate nga juddu si famille bu amul xaalis nga content dangaa am jom parce que bi ma bàyyee li ma njëkk a liggéey mooy hôtel Fajara laaj ma lu ma doon liggéey fóot laundry time boobu suma kawar yi mu ngi ba fii jigéen daaxuma woon maa ngi naay soon ba bugga dee time boobu so dama nekk ci machine yi di xëcc fóot yi di weer so benn de manager bi ñëw fekk maa ngi xëcc fóot mu laaj ñun suñ branch manager foofu ne ko ndax man dewuma school mu ne ko time bi moo ut si liggéey job bi moo available moo tax that moment la ma jël yóbbu ma si store bi store bi doo teel a wàcca 12 midnight nga wàcca te xam nga si xale bu jigéen bu sëyut nga wàcca time boobu nit ñi di la gis ngay dox du li ñoo wax kenn du ko xam ma ne lii du wokk ma bàyyi ma dem Kanifing fi fekk ñu ma ngi fa xam secteur bi boobu time mu ngi tudda Kanifing Urban District Council moom dañoo ooyee KMC léegi so ñun ñu bari ñoo daan dem foofu pour jànga typing waaye benn typewriter bu secteur bi lañ doon use ma xam ne fii tam du dem xam nga lu nekk rek seetal li nga xam ne dafa dem ma gis ne dangaa toog 1 month doo laal machine so amul benn njëriñ luckily benn waaye ko ñëw Philippe Sow mu ngi woon Bakaw oncle Philippe Sow mu fekk ma fa mu ne ndax foofu laay liggéey ma ne ko non dama fi doon jànga typing waaye typing bi yéen ay 1 month doo laal machine bi so ma gis ne daal maa ngi wis suma time mu ne ma mun nga téléphone opérateur ma ne ko déedéet mu ne ma ëllëg nga ñëw printing ma dem printing 2 days ñu woon ma machine bi ma mun ko waaye nekk naa fa 1 year boo xam ne without salary waaye every day maa ngi hope ne rek dinañ ma jël su maay bor bu seet Fatou yow nag kañ la nga am fay ma ne ko léegi tey li maa jànga mu tagut su mutee rek dinañ ma fay luckily ma dem télécom time boobu Gamtel ñu ngi ko ooyee télécommunication ma dem ne leen dama ut si liggéey ñu ne ma vacancy amul waaye nañ jël suma details si yëpp ma jox leen adresse printing ak yëpp ma delluwaat printing xam nga so ci nekk foofu di dem di éega ka wàcca benn di rek ñu call ma ne Central Bank dañ am emergency téléphone opérateur bi jëkkëram dafa am accident so jabar bi ne dafa jël immediate leave for 3 months so time boobu government telecoms ñoo leen di jox téléphone operators so biñ callee telecoms man maa nekkoon ci liste bi so ñu ooma that time sama amoon tab bu métti waaye xam nga rek sooy ut soo feebaree sax doo bugg a toog kër so biñ ma ooyee ma ne leen man dama taab xanaa ñu indil ma moto ñu baalal ma so ñu indi moto Central Bank bi jël si ma ñu ne ñu yóbbu ma télécom so ñu won ma ñu ne ma bi nga use machine bi nga use printing ak bi nekk Central Bank dafa utee bii nii ngaa uyoo bële nii ngaa uyoo ma xam nga rek maa ngi yaakamti ma ne waaw dinaa ko mun waaw dina ok so ma dem bi ma demee rek jigéen ji téléphone opérateur bi jox ma liste staff bi ñu won ma toog xam nga rek su la yàlla defee lifin so
2 days rek understand naa naka la ñoo uyee ku ring su ma la uyoo rek nga foog ne British bu wàcc si la. man loolu laa gëm de. Hello, can I help you? This is the central bank. Can I help you, please? nga wax ma ki nga soxla rek ma connect la. waaw ma connect la. Masha Allah. ba nit ñi dañoo call ci banque bi di wane ci ban opérateur ngeen am ni waaye kooku moom polite na ni moo uyoo de biñ ma ko waxee ma gën a ku fang na di gën a def moo effort su fekkee borom uyuwul ma koolaat ma uyuwaat la hello I'm sorry the person is not in can you call back or can I take your number please. xam nga comme ma nekk di saf nii. kanku I know right. ma jël sa number su ma try ba am kooku. ma ne la number bi kooloon na la. xam nga I do my job professionally. so léegi ndeysaan bi 3 months si jeexee ma dem si MD bi Mr Fall AA Fall di ko ñaanal moom it yéen ko yàlla xare aljana ku baax la. ma ne ko asuma 3 months si ngeen ma waxoon jot na te Miss Diallo ñëpp si na. may gërëm Mrs Diallo tam mi ma putru Central Bank ki ma jël ci over woon ci moom bi moo dem liif nit jigéen ju baax la. so léegi mu ne ma waaye ñun waxuñ la ne dangaa dem dañ la waxoon ne 3 months waaye dañ satisfy ak sa liggéey bi. soo léegi dañ la fee bàyyi. ma ne ko mu ne waaw ma génn rek man kenn ma laaxu ma génn rek ma def nii xam nga maa ngi happy ma fecca si ruxa bi kenn gisul ma kontaan nag ma ñëw toog ma ne Mrs Diallo gars yi ñu ne ma stay mu ne ma that's very good yow sax danga neex a liggéeyal ñu toog so benn mairie ako Mrs Oliver ñu ne nit su la defalee lu baax bul ko dee faate Marie Bruce Oliver ako la Christian la mu ooma mu ne ma Fatou mu ne ma you na young girl you forgo learn typing you learn skill that better you dey do telephone operator till you old you know fine ma ne ko but me no get money for pay mu ne the bank will pay for you ma ne ko the bank will pay for me mu ne yes ma ne fine noonu laa demee présentation baa ñu si mooda si ma deewre foofu suma elementary ma sit suma external exam noonu laa def am suma intermediate bi ma amee elementary bi ñu ñëw sista si boppam moo indi suma ressource ba ci banque bi da dee lañ ma jëlee si téléphone ëpp switchboard bi yóbbu ma ci kaw administration as typist ma nekk ci typist bi nag course bu génn ma def ko li ma Central Bank ñu ngi ma seetaan def naa ba def suma typing advance def naa shorthand def naa English GTTI computer génn ma def computer yëpp GTTI ma am suma certificate aw ma ko woon ci school waaye am naa ko after school. waaw so pour doguma la de waaye Balde lii dafa wane ne jànga du weesu. waaw jànga du weesu nit ki mun ngaa dem ba at any point sa life nga educate sa bopp. xam nga every day mun ngaa jàng. waaw man kontaan naa si torop ndaxte lii opportunity la bi nga xam ne dafa jàngal ndaw yi tey génération bi soo ko seetee ñu bëri bugga na ñoo dugga si business waaye dañoo yaakamti yow gis nga sa jaar-jaar bu nekkoon keneen la fekka discourage na bàyyi na bu yàgg nañ waxtaan tuuti boo nekkee ndaw tey yow lan nga am pour ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi dugga si business waaye ba léegi mu buggu ñoo jaar dañ bugg a shortcut to success waaw man loolu laa gis ci ndaw yi fi mu nekk ndaw yi gaaw na ñëw discourage gaaw na ñëw bugg a am ci millions yi te buggu ñoo soona buggu ñoo éeg laada bi nag foog nga éeg ko soo ko éegul nga jaaree si gannaaw di nga daanu ida nga dem def lu bon o nga digga ci tapale o su dee jigéen nga dem di jaay sa boppa te fekk dara jaru ko taar dafa ñëw dafa dem jigéen dafa am time góor yi dafa am time because tey di nga tasee nit mu ne sa boss nga gis oto doo ma may foofu $100 nga rooma mu ne la xay kii ñëw bokkoon school naka nga manager ba kooku war laa mun a may $100 yow yaa ngi ci mbedda bi di taxawaal because moom dafa amoon determination yow nga ne nag yow doo def ma gis ndaw yi léegi ñëpp a ngi dugga nag ci business to tell you the truth man kontaan naa ci torop especially jigéen ñi ñëpp a ngi dugga ci business waaye maa ngi leen di won ne business doo discourage man yaaxule na 5 tonnes of barakuda dama dem ba Sigansoor jëndi ko man dama doon dem ba Sigansoor di jënda moto jën indi ko fii def dem tànje ñu ko dog suba ba 12 ci guddi maa ngi si marché bi suñ paree ñu lakkal ma ko ma jël boppi jën yi ak neni jën yi duma ko export dama dem Central Bank dama ko freeze su foo di tega si ma yónnee ñu jëlali ma ko ma sol glove taka apron toog ci bunti bank bi rusuma business as far as demuloo nekk caga burus nekkuloo sàccakat nekkuloo tapalekat burus lu ñëw jaayal ba mu des drogue dama toog ci bunti bank bi Continent Bank génna Social Security génna Trust Bank génna Central Bank génna ma toog ci bunta bi neni jën boppi jën ñi maree nit ñi di maree waaye man faalewu ma leen
foofu sport boobu naa fa jaay $8,000 boo xam ne ëpp na suma salaire ñaata weer ma lem suma xaalis dugal ci banque bi raxasuwaat laal suma perfume ajo suma baag ñibbi nekka ci loolu so ndaw yi tey dinañ gis ne Fatima Trading tey ñu gis Fatima Trading xëy na muy dawal moto bu cher ñu gis Fatima Trading fu mu dëkka man bu yàggul laa stop di dawal van suma delivery van bi man maa ko doon dawal may dem deliver wàccee di ekkati di wàccee rusuma ci loolu ba léegi nii damaa dem marché gis ñi jaay kanja suma client bi ma toog raw jëm si fi ñoo jaayee ma toog di téye paaka bi suma morom mi di ma Fatou dangaa jaay kanja ma ne waaw parce que dama leen bëgg a dimbali ñi fa toog kon de daara ma patronise la nga jënd ñaari pot ñetti pot nga dem dinaa mix ne ñoom ñetta yëpp seen kanja yi pañe kanja yi jeex na ma door a ñibbisi so loolu dama ko def pour nit ñi foog xam naa ñu bari nit ñi dafa buggi kanja sax mu ngi koo jaay marché waaye yow sa diggante ak yàlla rek moom ngaa seet li tax ma def ko mooy pour dimbale ndaw yooyu moo tax ma dem toog fa di jaayee ñoom waaye du suma alal te du butut ba pare si wàllum jox ndaw yi sa ñuy def gis nañ na tam yow toogoon nga fi at some point in time nga jël second hand clothes di ko jox ay ndaw yi nga xam ne ñëwoon nañ si yow wax la ne dañ bugg a liggéey nga jël loolu jox leen ko tam ñu def ko so dafa mel ni yow culture la pour yow ngay dimbale nit ñi pour ñu am luñ jaay exactly even demoon naa sa ba vendorin bi sax man damaa def vendo waaye dama gisoon xale yu ndaw yi nga xam ne dañ start di def vendo ma ne leen ñëw leen ma jox leen bagage luñ leen laaj ñëw leen ma jox leen ngeen dem supply suñ leen fay ngeen fay ma waaye xam nga jamono bi tey moom dafa doy waar ñun tëddee rek di nga bugg a dimbale waaye jub moo bariwut waaw to tell you the truth jub bi moo bariwut waaye su jub amoon tey ñu bari éeg nañ parce que ñoom dañ ko doon amee di easy way li soo ñëwee si ku mel ni man nga dem si ku mel ni keneen ku mel ni man nga bugg a computer ñu laaj la ko mus naa koo jox nit kooku xëj na mu maa seetaan ma jox ko computer si bari mu dem supply te fi ma supply fa laa supply munoon naa añaan ne duma ko jox waaye wërsagam la ma jox ko waaye fay bi nag moom dañ riite wante be ma ne ko dama laa dóor après si la ma soog a fay so da ngaa gis tam maa ngi gis si ndaw yi am na yenn liggéey yoo xam ne dañ ko rus a def gis nga da ngaa gis ku complain mu ne certain jobs du ko def si réew bi yow jaay nga jën ba pare def nga yeneeni business dem nga liggéey si laundry bi mooy si hôtel bi jaay naa ndox ice olele yëpp jaay naa wax dëgg foog nga ne loolu am na solo torop man tey ba léegi loolu moo ma isi fi ma agsi nii tey te gis nga ba léegi fiilu ma too good pour def ko sax li tax may koo def mooy pour ñeneen ñi ñu seet ci man ne waaw kii mu ngi am lii yëpp ba pare rusuta def lii because Sunday dama am garden tool dama dem béyi soo suma bisaab bi ñor ma dog maa ngi amee di fi suma pare naa leen ko woon bi ma dogee ma paak ko indi ko si kër gi ma ne dama xeesu ba dem marché Serekunda dama ne woon dama or QTV ne leen kaay leen toppa ma si tool bi toppa si ma si marché bi so ma def ko si ay saaku bu ma accès xam nga aw ma si expérience ma gis ne ci guddi gi ma ne xaaral ma seet bisaab bi ma gis ne taxit bi mu ngee tooy ma jóor leen yëpp ma lal ay saaku jóor leen ci kër gi ràcca ko so suma goro muy taw rek mu kol ma mu ne ma mère mu ngee taw de te yaa ngi tasaare sa bisaab bi ci biti ma ne ko expérience la su tawee ci kawam ëllëg dinaa xam naka la pour next time ma ngi xëy fekk mu yëpp fresh léegi ma oo jigéen ji marché mu ne ma man rek a xam sa kër te man ñëwuma tey dafa taw léegi man xam ne xaw ma ñeneen ñu ma ko yóbbu dama ko leen ko doon bëgg a jaay mais ko ñeneen ñi niit xaalis bi ci marché bi waaye mu wax ma loolu ma oo koñ bi yëpp ma ne kaay leen jël bisaab ñëpp ñu man indi leen bañuwaar ku nekk loo mën a tiba nga tiba at least am naa si tiyaabu so loolu ay wax ndaw yi ne buñ feel too good pour jaay anything wax dëgg soo seetee tey ndaw yi ko meeg fii yëpp ci dañ jógee seen dëkk ñëw soo demee marché Serekunda ñiy puus yëpp fore na lañ dëkkuñ fi benn boy bi dama ko may dafa ma puusal ma may ko dafa ma yóbbul suma bagage ma ne ko $100 mu ne mu wécci ma ne ko didit ata ma ne ko ite lu ngolo ika jelule doku mu ne tuma do nka kemelulu 500 wala 400 daf ko liggéey every day imagine su dee benn 300 la sax ou 100 30 days is $3,000 kenn fayu ko moo ko am na xaalisam ñaanut kenn dipeenut si kenn wax dëgg soo tas demee Serekunda puus yee ëppa nit ñi xam nañ liñ cee am waaye ñun soo waxee koñ boo dem yaa ngi fekk boy si yaa ngi toog ngeet him ataaya
loolu li ma wax ndaw yi suma xarit lañ li ma wax tam saagu ma leen yaaxu ma leen waaye dama bëgg ñu ceeñaat seen attitude wax dëgg duñ toog ne government léegi soo ne government joxewut fu nit ñi war a liggéey joxewut institution fu xale yi jànge léegi soo jàngut school mun ngaa def practical naka ngaa defee théorie you cannot so la teacher bi waree ci classe bi xamuloo a from bi naka la laa tijjee wax dëgg ba pare nanguwuloo dem ci roon moto yi nga liggéey nanguwuloo jël marto nga daaj ne kapinta bu easy soo demee out yaa ngi raxas kamay wax dëgg yaa ngi bale mbeeda ñu nga ñëw tukki ñu ngi gis lan la fa african si di def te yow sa dëkk nga ne doo def bu tane boobu sa doo ko def it's very serious Anti Fatou am na leneen tam si lu ma la bëgg a engage because gis naa ne jigéen nga yaa ngi am sa ay doom at some point in time you decided that you wanted to get married and all of that but dañ dee gis sometimes ku war a am jëkkër ne xaaral ma ut jëkkër bu am xaalis su ko defee kooku dina take care of everything waaye yow gis nañ ne that is different yow ba léegi yaa ngi jóg di dem Fatima Trading di liggéey foofu di def yeneen ak yeneen so lan nga am pour wax si ndaw yi nga xam ne xëy na ñoom dañ ne si jëkkër bi lañ ko yaakaaree déedéet man loolu ànduma si because man personally man li ma wax nii maa ngi ko wax suma jëkkër ma doon siyal mbokkaam yi nañ seetaan télévision bi waaw ñoom ñëpp xam nañ ne man bi ma sëy si jëkkër boobu waaw liggéeyut man maa doon liggéey macha allah te jàngoon na ba am masters ama everything waaye nattu daf dee dal ni liggéeyut waaye ci ñàkk a liggéey boobu laa sëya moom yàlla dimbale ñu sëy one month laa am seen kër mu am liggéey macha allah so waaye man yàlla def na ma nekk nit ko xam ne mënumaa dépend ci kenn parce que ci xaleel dama miin di dépend ci suma boppa pour woon xale yu jigéen ñi ne aleel du sëy boo toogee tee nga ne dama xaar jëkkër bu dama jànga bi am masters dama am lii dama am lele jëkkër wala dama rafet jëkkër bu am aleel laay sëyal bés bu aleel bi jeexee nga bàyyi jëkkër bi parce que du ñëpp a mun a muñ léegi sëy bu amul xaalis waaye soo defee si sa conscience sa mind bi ne man dama sëy te yàlla tax yow dangaa utloo defal sa bopp ci lu neex yàlla nga support sëy bi nga support sa jëkkër sëy supportante la fii bari na sëy yu bari ñu ngee dem supportante la soo gisee jigéen ñu bari duñ toog duñ tax suñ maas bi c'est la suñ age groupe bi man maa ngi 60 something fi mu nekk te yaa ngi jóg de waaye ba ëllëg suba ma xëy suba bu jot damaa dem stadium round field bi 6 times Balde dégg nga loolu round field stadium bi 6 times te yaa ngi nii mënuloo dem gym ba léegi loolu gis naa ko waaw bi moom inspire na ma sax inspiration la waaw every suba te dama si bari ay morom dañoo round field bi 6 times ba pare dinañ am yenn 7,000 steps ci within 49 minutes lañ koo def su ma ñibbee ma sangu ba set teg suma ruy su ma neexoon man deewoo lu ma neex man dama dee toog ma tëdda ci suuf ma ne tey dama décide week bi yëpp ci suuf laay tëdda xam nga nit soo demee ba yàlla may la dara delluwaat fa nga jógee dama delluwaat back to time bu ma soona naka la woon ma jënd suma mbaxal lekka jël suma jànq yi dañ ma dee ree man leen man yax laa bugga yàppa bi daal jëleen yàppa jofaleen ma man yax yi ma jël yax yi rek di moo ci at parce que nit ki doone dama am tuuti dama war a égal sa boppa man ba léegi ñu nga xam ne ñu ma xamoon ba ma amutee dara aw ma sa dara parce que kenn amut yàlla tey mun na laa jox tuuti wër sax ëllëg mu nangu ko so comme li nga wax rek ndaw yi sëy leen te yàlla tax bu leen seet alel soo leen sëyee te yàlla tax boo leen demee nekka leen housewife tax astafura di nga nekka di liggéey waaye booy wàcca fudal sa coquette yi fële simi sa skirt bi fële looy daw def ca waañ ba seen ndax miir bi lim defar baax na su baaxul nga gaawalantu defar balaa jëkkër bi di wàcca nga defar lii sa table defar ba mu baax nga demaat sangu soo lu ñëw toog jàkkaarloo sa jëkkër sa xeet bu neex defaral ko ba mu baax soo amul méet ngoon defaral sa tooga xaafan xaaf fajar jógal complete booli flash noppal na xale yi nga def booli flash yëpp ngeen xëy liggéey waaye Anti Fatou léegi góor yi ñu ne nama nañ yooyu de góor yi léegi restaurant yooyu nama nañ ko restaurant rek waaw waaye xam nga Anti Fatou jamono tam xëj na mu ngi ceeñ fu ndox bi nekkoon mu ngi fa ba léegi jamono nangu naa ne fu ndox bi nekkoon mu ngi fa waaye Anti Fatou xëj na ñu mel ni man for exemple liggéey suba ba guddi xam nga understanding nañu Anti Fatou waxal si understanding waaw waxal nga ne liggéey suba ba man suma maas gi tey maa ngi liggéey suba ba guddi suba ba ban time for exemple ñëw naa 8 o'clock waaw ñibbiwuma ba 9 ba 9 si guddi parce que liggéey moo ko laaj for exemple suñ jëlut man sa as an exemple déedéet du everyday la nga ne liggéey du everyday waaye dama laa ne sometimes yéen a góor yi sax dañoo ne xëj na loolu sax dafa métti
waaye understand say tamit Antifa dama bëgg nga wax si understanding waaw understanding bi maa ngi laa dégg bu baax waaye waxal si understanding understanding benn understand man duma understand waaw tey moom duma understand Aliou xam nga lu tax duma understand soo jotee woon sa jëkkër ci affaire yi du may tegal añ duy tooga ñu yóbbu la sa kilifa yi dañ laa ne yaa rong wax dëgg yaa desire pour sëy boole koo liggéey wax dëgg foog nga sacrifice sa time bi waaw nga seet noo ko balancer weekend am na weekend doo liggéey jëlal sa tooga nga ne tey dama pare tooga 6 tooga waaw tooga bi teg fa li noppale ko ngeen ku ka yang si néegi nga teg fii 4 boona 5 boona nga tooga sa soos yëpp am sa ziploc bag o am sa plastic bowl su seedee nga sotti ci bu nekk label fo Monday fo Tuesday fo Wednesday nga def guddi nga jël sa flash yi feesal ko ak ndox bu tànga suba teel boo jógee julli fajar xeeli la xoni loo bugga kofi ndax tii man dinaa def ba mbaax sama nangu naa man ba léegi maa suma jëkkër bébi la ñu oyante wax dëgg te dafa war suma ne bébi suma doom bi mu ne ma yaa booy may wax bébi nga wax bébi ma ne ko maa bébi bem neex maa bébi maa ko woya su ko oolee ma ne ko nekku fi moom dekku fi su ko oolee ma ne ko hello bébi suma pidi foor suma sukuri bombo te noonu la war a mel sax noonu la war a mel xam nga dangaa taxaw waaw su ko defee mu ne ma moom tam mu ne ma suma kaani ma ne ko mu ne ma man lan lay wax ma ne ko waxal suma kaani tumbal moom su ko defee suma waxi woyee moom it mu ne ma suma kaani tumbal mun naa ne paja Antifa dama disagree ak Jenaba jey daalin suma daalin la waaye tey la ñoo disagree man dama gis ne sëy yi tey soo gisee ñu sëy yu bëri demuñ da ngaa gis ndaw yi nga xam ne ñoo sëy 3 months ñu tas da ngaa gis ñu sëy tuuti rek sëy bi du dem because jigéen bi mu ngi busy too much concentrate si joobam bi understand nga ñun góor yi waxuñ ne da ngeen war a ñëw ngeen nekk housewife rek waaye at least soo gisee ñu taka jigéen dañ bugg a attention góor dafa bugg a ku koo jege jigéen bi tam léegi dafa mel ni léegi loolu jeex na Antifatou xam nga tam suñu waxee si jigéen bi ñu laal ci góor yi tuuti wax dëgg ñu laal si góor yi suñ xam nga góor yi tam léegi-léegi mu am ñu dégga léegi mu am ñu jub ndaw si dafa kir ci karta tra besam be teg fekk xëy na am nga sa koona saay ceppe xëy na balaa ngaa wàcca jaar nga fa mu joxagum la nga añ be suur nga ñëw fekk ndaw si kurtu ak liggéeyam bu métti bi yëpp tegal la palaat bu ñëwee nga tegal la nga ne man te xiifuma dama lekka office fekk lekkuloo office bu ko defee ñaari yoon ñetti yoon man li ma soona yëpp kii du def waaye man tam relax na ate moo fee am de waaye bu relax nag moo fee am de bu relax nag mooy am waaye bu relax gis nga understanding bi yooyu yëpp daf ci umba bu relax soo toogee tey mu ñëw ne la dama lekka office ëllëg nga ne ko maa ngi laa toogal ëllëg ceeb bi jën yow tamit bu lekka office nga ñëw bi fekk sax yow xëj na xam nga ne lekkul office waaye góor ñi tam su ñoo ñib si nañ ñu bëgg di jëndal flower dinañu tukli ñun tamit ñun duñ tubaab de ñun nag boobu du suñ culture mun naa dugal si rek ak léegi-léegi nag office bi góor gi ñu pamti ko foofu mu ñëwoon na xaram mu ñëw nuyuwut la sa nga naan lu tax mu ñëw fekk ma si néeg bi nuyuwu ma duma ko nuyu man tam déedéet su dugal see nga gis kanam bi ceeñ honey lu xew yaa ngi ceeñ ba du dara naka liggéey mbaa amuloo benn stress foofu bul wori nga door di raay mbaga bi di lifit dem indeegum ndox bu sedda jox ko mu naan mun nga koo dimbale sax dañ dellu si business ndaw yi dañ war a jànga man bii moo di best this morning buñ ever am bii moom waroon nañ ko am teel dafa dimbale xale jigéen yi man xale jigéen suma xarit lañ su ma demee si banque si dañ maa wóor mën naa leen seen boss yaa ngi leen di si caméra bi de parce que dama leen di wax naka la ñoo moo kee pooj naka la ñoo naxee seen jëkkër gi nga góor dafa neex a nax góor ku neex a nax la lum tàng tàng bu ñëwee ak pirim param pirimam nga neexal bibi lan la bibi du xew nga raay mbaga bi dem li fin indi li neexal dafa jiki-jiki sax mu ree dafa ree ba pare kaf ba door na waaye ñun fii dañoo jaay dama am masters dama am degree dama am lii su sa jëkkër amee masters nga woon ko faale masters bi su ko defee dama am place bu baax high position laa am lu tax ma war koo defal li gis ngeen looya su jànga yi nga gis ni dama seen kër yi ñu ngee def ñu leen daa xaj sëy bul gis seen morom yi ak ñi leen mag te jànga ba yëy kayit laawa sëy yu correct la ñëw sëy suñ amoon bindaan si nga koo xam Fatou man di dam suma bindaan bi dafa dem maa ngi bugg a dee maa ngi bale maa ngi lii doo gëm loolu man suma amul jànga may raxas kër sol suma shot def sa yëpp raxas kër gi bem set waaye soo gisee sa tubaab yi seen boppa da ngaa gis tubaab bi nga xam ne dafa jàng ba yëy kayit waaye su demee kër
family bi mooy number one. mooy waa it's the number one priority. so loolu yëpp xam naa dinañoo delluwaat léegi si wàllum business bi waaye lii tamit is very important man lii jàngee naa si lu bari. jàngee naa si lu bari comme noo ko waxee rek bu ma demee ba sëy daal war a liggéey ba léegi def suma 6 sauce dugal si fridge ba every day ma tànga waa teg suma flash boobu man foofu laa ba pare ngay neexal boor boobu laa toogee léegi ba pare di neexal is very important. bàyyi leen room su bari tey ci room bi lay fanaan su ma jëkkër rasar na ma wala dama ko mere xama dem si room bali moo tax léegi tooki si lal yu ndaw la ñoo defar ñun ñoo leen def ne ñu def yu mag ñu ne lal yu mag pour lan soo leen defee bu mag soo leen xuloo yi dafa yaaga waaye su lal bi ndawee foog nga boo toonee laal ko waaw antifa bi ñu wax si mbiri investment parce que gis nañ ne yow nekk nga nit koo xam ne si biir Gambia bi yow soo tukkee dang dee jéem a seet yan façon investment nga mun a indi si Gambia bi so lan moo tax loolu nga koo def because gis nañ ne saa yoo demee rek yaa ngi ut ban investment mooy mun a ñëw si biir dëkk bi waaw because dama bugg suma dëkk soo buggee sa dëkk soo tukkee li nga gis sa dëkk boobu yëpp moom nga dee bugg a indi sa dëkk xëy na dama succeed waaye am na investment yu bari yoo xam ne investors yoo xam ne yu bari yu ma indi si dëkk bi fii waaye dama try ba soona waaye du ma mun a dem turu ci nguur gi pour ñu mun maa uyu pour ñu mun a déglu suma investor lan la indi fii lan la fi bugg a indi yu baree laa di am opportunity bi pour ñu def ko in Gambia dafa fail parce que kenn du la faale at the end of the day dama dee rus dama borom ne unfortunately mënuma am bunta bu maa dugal yoon waaw waaye definitely saa yu nekk dama dee am loolu bu yàggul suma doom am na ñoo xam ne dañ fi bëgg a def fish farming boo xam ne dañ leen di jox laan yu mag de pare dañoo jël pharmacie def leen fa sampal leen néeg ñuy ba pare ñoom ñuy def fish farming bi ba pare ñoom ñi indi projet bi ñoom ñooy export jën bi di ko yóbbu du jëni géej bi fish farming la ñoo def dañoo farm fish bi ci boppam ñoom ñoo ko export then after 5 years xam after 8 years dañu koo bàyyee Gambia then farmer bi mooy continuer Gambia government or whatever ñoom ñoo koy continuer waaye every farmer dinañ la fay $500 every month just imagine waaye amul bunta bu ma dugut possible to tell you the truth possible pour access pour ñu toog sax ne ma waaw na ñu ñëw bindal nañ lettre ba sona pour ñu invite leen ñu ñëw ñu toog invite leen nit ñi ñu ñëw ñu ne leen lii lañ bugg a def ngeen mën a dégg si ñoom toppa seen jaar-jaar xam naka la ñu ngi ko def Sénégal ñu ngi ko def si yeneen dëkk yi so why Gambia so man su ma demee loolu laa lu ma gis dama bugg a indi fii waaye du dee dem true so at the end of the day dama koo bàyyi mu dem léegi nañ waxtaan affaire yi business bi before ak léegi depuis boo starté business naka nga gisee trend bi yokku na ndax wàññeeku na well business dafa foni dégg la fi ma dooree romba naa foofu bu yaaga pour wan la ne man dama nekk koo xam ne lu ma ne lii dama koo def dama koo jéem ba mu jeex parce que soo seeti army bi seen uniforme bi man maa ko defar dama indi am boy bu ñëw créatal ma ñu won ko naka la nii ak nii la nii ak nii la ñu defar ko waaye pour defar dañu ooyoon meeting ñoom 7 góor man kenn jigéen waaye biñ génnee góor yi ne ñi dañoo wax rek lii duñ ko defar ma ne leen man de dinaa try mu jël ma 3 years pour balaa ma mun a am ñu ko defar ñu ma ko mun a defaral waaye ma xosul métti woon na nag ndi suma first one bi pare wutoon fekk independent jot na ñu niit ko imagine 3000 uniforme nga indi ko bàyyi di xëccal dama am pour jaay suma moto bi ma doon dawal jaay suma fiw or pour ma mun a fay loolu waaye man dama bugg a business te dama doon wax ne incha allah rabi foog ma succeed moo tax yooyu yëpp ma tënka yooyu yëpp ma cee dem Anti Fatou dafa mel ni sa time bi nag jeex na taak waaye yow daal waaye yow Anti Fatou yow dag ñu neex dinañ la invite nga ñëwaat yow dag ñu neex Anti Fatou yow dag ñu neex yow daal yow tuddee nañ la this morning am naa xibaar waa control room waa technical department ñëpp ñu ngi si Anti Fatou ñëpp ñu ngi si gannaaw Anti Fatou waaw so Anti waaw kontaan naa dafa nekk ne time bi jeex na waaye QTV foog ma gërëm Mohamed Dia ak jabaram boobu moom di ngeen ma ko may parce que réeréeru leen mbir ne mus nañ ma interview suma boutique def ko di ko teg for 1 whole month ñu baree bari loolu daf leen am na koo xam ne mu ngi woon England daf mu ne loolu moo tax mu ñibbi si góor ubbi a security firm because of that interview ma ci gërëm Mohamed Dia bu just last week ku tudda bari interview na ma ci radio bi te loolu liñ ci jëlee
man dama tiit xaw ma man musuma déglu xaw ma woon ne sax am ngeen radio Waaw. maa ngi am radio te du may déglu radio bañ kooku ko invite ma ne daf ma interview ma ne ko yow foo ma xamee mu wax suma jaar-jaar yu bari mu wax ma ko waaye that interview jëlee naa si démba rek laa jógee Minister of Justice kooku ne buñ tudda turam mu call bari mu ne ko daf ma soxla pour ñu def lii a foundation naa ko def a foundation wax dëgg. charity foundation démba mu ne moom mooy def everything so dem nañ démba pour register ko Masha mu ne Allah. dina defar constitution because of that programme so li ngeen di def ni am na solo torop Wax dëgg, wax waaw dëgg. Waaw, Aunty next time Fatou nag ñu seen interview dee leen di def hours yu bari de yow 2 Ñu mun hours leen a dañ wax. yow this morning bi dañ la ko dedicate no am na time boo waaw xam dañ ne laa dañ ko dedicate koo this jox. morning thank you so Waaw. much ba pare Kontaan gis na. naa ne tam part of sa plan si bokk na si nga dem ba ubbi mool bu mag boobu nag xëy na dañ ko wax si beneen wax waaye ñu ngi laa ñaanal yow na da nga mel ni ko yaa boppam parce que si loolu laa jublu yow la well, thank you, viewers. We'll take a Thank short you, Jenny, commercial Jenny. break, and when we come back, we will head right on to the Community Watch. Do stay tuned. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. The biggest mobile money service in the Gambia has taken mobile banking to the next level. Now, you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure, and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. Welcome back, viewers, from that short commercial break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning. Special thanks goes to our guest, Aunty Fatima Trading. Inspiring story there. Absolutely. Very Yeah. inspiring Yeah. story. I know, yeah. Wow. I Yeah. understand. Okay, so we will just take a look at the Community Watch video on small pelagic fish. And when we come back, we will have a discussion in relation to that. Do stay tuned. The aim of the MAVA-funded small pelagic project through the Network on Marine Protection Areas in West Africa, RAMPAO, is to devise useful mechanisms to manage and protect marine resources, especially to combat the illegal fishing of small pelagic fish in various fishing sites of coastal areas in the country. Considering this, RAMPAO, together with the Fisheries Department and Department of Parks and Wildlife Management, carried out a study to identify critical sites for small pelagic fish to prevent overexploitation. In his opening remarks, the Acting Permanent Secretary of the Ministry of Fisheries and Water Resources, Omar S.M. Jiba, says key strategic plans have been developed and implemented to achieve the objective of the study. The three strategic axes that are being implemented are: one, strategic on the improvement of data collection systems, as well as scientific knowledge on critical stocks and the sites of small pelagics in West African region. Anna Mbenga Cham, Acting Director of the Department of Fisheries, says the government and non-state actors are making efforts to ensure that exploitation of marine resources is prevented for a sustainable management and conservation of fisheries resources in the Gambia. She highlighted some of the activities that contribute to the exploitation of our marine resources. Threats such as overexploitation, increase in fishing effort, marine pollution of land-based origins, climate change, and other anthropogenic threats, such as deforestation of the mangroves, use of in-parades of fishing gears, especially with small mesh size, could be a catastrophe to our small pelagic stock. Fatu Per Choi, the president of the National Association of Artisanal Operators, NAFO,
says the socio-economic benefits of fishing can only be achieved and sustained when there is effective promotion, protection and management of small pelagic fishery in the Gambia, and says it is the intent of NAFO, NASCOM and AFRICOSA to work with the government and other stakeholders to provide overfishing and IUU fishing in scenario and endorse that current benefits can be sustained for current and further generation. Since the price of meat is unaffordable for many, they depend on small pelagic fish for their diet. Therefore, stopping illegal fishing activities, especially fishing during spawning periods, will help prevent fish shortages and ensure availability and affordability of fish in the markets throughout the year. Welcome back, viewers, from that short break. That was the video on protecting small pelagic fish. Thank you so much for joining us. Auntie Fatou, ñu ngi laa dalal si this morning. maa ngi nuyu askan bi yëpp di wax asalaamaaleykum di nuyu waa QTV yëpp ñi nga xam ne ñoo ma dalal tey. waaw di kontaan ci yéen. di leen ñaanal tam yàlla yóbbu leen ci kaw ci kanam. amiin so Auntie Fatou tey ñu ngi waxtaane about small pelagic fish so mun nga ñëw wax quickly lan mooy njëriñ yi ñu protect pelagic fish si biir dëkk bi. waaw soo gisee ñu am si training di sensitise nit ñi ñëpp ñu xam affaire yi pelagic bi ci géej gi. li ko waral mooy marine protected area yi fi nga xam ne fa la jën yi di juddoo fa la ñoo màggee. yooyu lañ bëgg pour ñu protect ko ba nga xam ne bu ëllëgee manquité jën du am because soo jàppee jën yu sew yi te ñoom ñoo war a màgga pour jur dafa mel ni yow yaa ngi rey ñëpp. waaye su fekkee ne yow bàyyi nga jën yi nga xam ne foofu fi ñu war a juddoo nenee fa màggee fa. protect nga ko ba su ëllëgee da ngaa gis ne dinañ mën a sustain jën bi ñu am ko niñ ko war a amee. looloo tax ñu defoon workshop bi di sensitise nit ñi di leen wax pour naka li ñoo sustainer jën bi pour mun koo am ba moo waral ñu ne nañ bàyyi protected area yi ñuy ko sàmm di ko aar di ko tëj for good 6 months. nga xam ne jën yi dinañ fa màgga doog a génn ci biir géej bi. waaw Auntie Fatou soo seetee fii si gannaaw duñ doon am problème yii. soo seetee 10 years 15 years ago jën du dee manqué. te soo gisee nit ñi ñu ne tey gaa ñu ngee dem di fis jën yooyu noonu dafa mel ni jën moo amut fuñ ko doon amee loolu dëgg la. waaw foofu mun naa la fa tontu 15 years back xëy na ni jën yi daan juree ak léegi dafa uti waaye ci jamono biñ toll nii li tax jën ñu wax ne am na wala amut dafa nekk ne Chinese yi nga xam ne dañ sign na ñoom contract pour ñu jàppa jën bi ñoo use ak bi ñoo yóbbu xëy na moo laal géej bi ba nga xam ne xam nga jamono yi nga wax 10 to 15 years boobu Chinese amu fi boobu normal fishing rek moo fi nekkoon benn contract booy saane keneen amu fi waaye léegi nekk nañ ci jamono boo xam ne ñu ngi am contract yuñ sign ak ay nit ñuy jàppa ñu nit ñuy jàppa xëy na loolu moo waral jën bi ni mu naan ameetu ko. ok so time bi moom dafa mel ni jeex na torop waaye dama bëgg a xam ndax sarta yi ngeen tegal pour mun a protect pelagic fish yi ndax sarta yi dëgër na pour mun koo protect because dafa mel ni time bi moom jeex na. waaw pelagic fish yi sarta yi ñu teg pour ñu protect ko. baax na torop te gis nañ ne ñu ngi ko saytu bu baax a baax. ba dinañ gis ne closing bi du fi daan am si 10 years back yi ngay wax. closing du daan am waaye right now dañ am di def closing for 6 months. pour jën bi mun a juddu mun a màgga. so loolu waral loolu. waaw jërëjëf dafa mel ni time bi jeex na Auntie Fatou xam naa dinañ find time indi waat la fii nga gën ñoo educate si mbiri pelagic fish. So viewers, we will take a short commercial break and when we come back we'll head right onto the click segment. Do stay tuned. With so many things to do in a single day, it's important to have a network you can trust. When there's family and friends to connect with and business calls to make, you need a network that is reliable and fast. Talk longer, browse faster, go farther, and roam wider. When your network is solid, the world is your oyster. QCell, your trusted network in the Gambia. Q Money,
the biggest mobile money service in the Gambia, has taken mobile banking to the next level. Now, you can link your Q Money wallet with your bank account. Yes, link your Ajib or EcoBank accounts with your Q Money wallet and get instant access to your cash anytime. No need to queue at the bank anymore. Transfer funds from your bank account to your wallet or your wallet to your bank account using Q Money Bank Link is the fastest, most secure, and convenient way to transfer funds between your wallet and bank account. For more information, call our customer care on 133. Q Money, Sunyu Kalpe. Terms and conditions apply. Q Money. Back, viewers, from that break. If you're just tuning in, you're watching QTV this morning, and we're joined by our co-host Skengman Sweezy on the Click segment. In the building. We're about to take it off right now, you know. Man, I'm looking fly today, you know. Looking you guys fly. love the outfit, H man. closet. For real, man. All right. But good morning, viewers. I'm Skengman Sweezy, and this is the Click segment that comes your way from Monday to Thursday. And I have a guest in the studio today, a surprising upcoming artist. He's been doing great in the industry, though. I'm not going to say much. Let's watch this clip, and then you have it all. That is my guest in the studio. Suleiman, welcome to the show, man. Good morning, viewers. My name is Manglena Gerem, Dylan Santa Dewa, QTV. Thank you so much. Interview with content nasi torop. Ñun upcoming artists yi li lañ dé buga. Duñ dé am platform yi ñu expose, so suma amé chance tay ma ñëw ci TV station bu melni QTV. Dama ci content di leen wax jërëjëf. Yeah. So I want to know actually how you coping with music as an upcoming artist, because we all know the industry is getting twisted around. Yeah. We're seeing the different changes in the music industry in the Gambia. Yeah. You as an upcoming artist coming into the industry, how are you coping with it so far? Yeah. As an upcoming danga janga rek, danga janga and nga read situation bi num démé. And music time la. Yeah, I understand. Right now music bi fa am lum laaj moy maybe afro, afro fusion. So yow ya xam lo fa fuse. Then nga joxe lol non. Generation bi lum laaj la rek, because so xolé 10 years back no music mel ak tay nekut bena. Okay. Yeah. Man, you seems to surprise me though, because we have other artists in the Gambia that are doing the category of music that you're doing, which is Afro sort of. Yeah. So, do you think you have a chance of standing out those other artists in the industry as well? Yeah, because. And what makes you unique in your music? What is so unique about you? I think my vocals. Your vocals, isn't it? Yeah. Okay. Yeah. So you dropped a video last month. No. Single. It's the single last month, not long ago. Yeah. The single is nice. It's really interesting as well. It's a love song as well, isn't it? Yeah, for you. So tell us a bit about that actually. Okay, that one is different from Be There, because that one is just let me say, I just wrote that song
it's not something like an experience. Come be there, mom. It's something I go through. So I decided to express myself. Hamga. No, so Hamga, this industry actually. Yeah. We need people like you guys. You get it? Because, like you said, there's no platform for upcoming artists in the Gambia. Yeah. And this is the morning show. Yeah. This is where we bring upcoming artists and bring artists that are making waves in the industry as well. Yeah. So now I want to know, what project are you working on? Let's speak in Wolof actually for our local viewers actually. Okay. What project are you working on next? What is the next big thing for you? Yeah. Currently, I work on an EP. So dafa fekk time mo amul rek ndiko na len won some of the demos ak yoy no. So man, I know you're gonna have freestyle in the studio. Yes. Man freestyle bila ya. Man freestyle bila. I'm just waiting for it. I'm not going to guess because of the nuru. Adu boy. Why man freestyle bila ya? Adu boy, you were in the studio with us today. Freestyle within a new. Yeah. So how many songs from the EP? 5. 5 songs. Yeah, 5. And then any plans for videos? Any plans to shooting? Yeah. Because I dropped single last month, so dama ko buga defar video before EP bi di pare. At least visuals yi ñu gëna bari. Yeah, exactly. Yeah, because thanks to QTV legi fu ma romba nit yi dañ ma dee mëna xamé xam nga. Dañ ma dee mëna wax boy sétan na la ci télé bi xam nga. Ma ne xé fan ñu ma QTV so no, xam nga video bi mo nekk screensaver QTV. Exactly. And he's now being a mini celebrity. Suma sété rek dama ko dégg. Exactly. On this video. Wow. My baby of all. And I would She's like crying in the video. I would like to thank her because yep mom la. Yeah, yep mom la. Mom mo waxa ayo ak xam nga crew bi ni yep so yep danaka mo direct video bi dal. Okay. Yeah. Mary, I never knew you were a video director. She's an all-rounder. Exactly. Yeah. So Legi, I want you to give us some freestyle from the project you're working on. Okay. I will give you freestyle on for you because it's the one that you when you are a singer, dore muna joxe freestyle fokk nga compose ko then nga mëna jox ñu way. ci bi téléphone exactly for you. Okay. So dama joxe bi there su fekkee time nañu ko bi ni ak for you. Wow, I'm okay, let's go. How lan lu bon lañ la nettali ba nga asi benen jikko jóge fi. When it comes to love, I give you plenty. Ndeysaan. I miss the you. Crazy things we used to do. Yow rek la gisoon nga may def nii. Téléphone na jëlu la. Ñi dañuy wax pour yàq suñu diggante. Nga la wax ma lan la def. Am ku mel ni man moo yombut bàyyi sa xel. Yeah, that was a nice one. This is beautiful. It's fun. It's fun having a singer in the studio. Yes. Yeah. You know, he's made my money already. Yeah. Te man may jigéen ci studio bi dafa mel ni woy bi man nañ ko jaglal. Yeah. No, I can tell. Mala ko woy. Yaa ma ko may. Mala may woy. No, Bala, I'm going to take the number from you. Yeah. Now, what is your plan from now to next year? Where do you want to see yourself? Yeah. Dama ko yaga wax man like nekkut Gambia rek. It's time xam nga nit yi xam Gambian music. Moo tax most of my verse ma def ko Wolof xam nga. Dama bëgg a jaay suñu dëkk bi. Yeah, loolu mooy plan bi inshallah. Dañ bëgg a dem international. Dama bëgg a comme nu Gambien yi de jëlee international artist di leen indi fii. Gars yi di play si ñoom xam nga si venue si penc mi ak yooyu. Loolu laa bëgg a xam nga dem yeneen dëkk ñun tamit. ñu def ko war naa mën a nekk because gis naa ñoo xam ne let me give you key as an example Diamond Platnumz moom even though seen dëkk French lañ dee làkk I think waaye moom daf lay woy si Lingala and music mu ngay dem worldwide so lu ma bëgg a wax rek mooy comme upcoming artistes yi ak artistes yi comme nañ try di woy seen làkka nañ wonee seen boppa. It was a pleasure having you in the studio. Thank you so much. And we're going to have you again. This is not the end of it, man. Inshallah. As long as you keep doing great, we're going to have you on this platform. More on this platform. I think we might have to join Buba. I want you guys to We'll keep playing his video. Yeah, I'm afraid we might have to join Buba. You guys have to join me. Man daal téléphone naa wuyu woo man boobu rek kon yaaga nga téléphone da yow. No, I did. Da nga yaaga téléphone. No, these days I'm loving the way you are. No, Bale. Waaye xam nga nag Souleymane waxal gaay ñu bàyyi xajaan bi téléphone wuyu woo te
xit na ñu ngi bëgg a uyu sax xam nga rek waaye sometimes dañ dee toog ne nañ xaar tuuti 5 minutes ñu soog a uyu waaye dina la uyu nag dina la uyu as time goes on. This outfit is done by H Closet. Hussein Dada. Yeah, it's a sweatshirt and it's really comfortable, really comfortable. I call him Hussein Dada. Right. No, and Dada is my artist. And to be honest, I feel so comfortable. It is nice. Yeah. And my shoes, but jilalen masuma dala bi ana Maria ma def len dara. So dala bi is provided by Walking Together shoes. They provided it and it's really nice. Man bi lay jël sa legi diko dawé. No, it's di daw ak mom. This is beautiful. Wax dëgg nice na torop mashallah. Mon ngena call Hussein. I want to say something. Hussein, you're doing great. Wax dëgg Keep doing great. He's doing well. Designer actually. You not really well. He's doing extremely great. 7896-713 370-5060. Hussein H Closet. waaye nag Souleymane may ñu si rek balaa ñoo dem téléphone naa wuyu woo bi dama ko bëgg a dégg may ñu tëj ak moom may ñu rek. Laajo ma mooni tax ma taana la. Ndeysaan. Love me for who I am buguloo suma dara. Ndeysaan. Dina ma jaaxal soo toogee rek soppi sa jikko. Lu jege ak man nga xëy bañ rek nga loo. Téléphone naa jëluloo. ñi dañuy wax bu yàqa suñu diggante. Ndeysaan, I never knew Dada was a backup artist. I should be one. So viewers, that is all we have for you in this edition of This Morning. Till we come your way tomorrow. Bye for now.